সো সো ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা আজকে ট্রান্সফর্মার নিয়ে কথা বলবো, ট্রান্সফর্মার কিভাবে কাজ করে, ট্রান্সফর্মার কি কি ধরনের হয়, এন্ড ট্রান্সফর্মার রিলেটেড আর কি কি ইনফরমেশন আমাদের জানা দরকার এবং সাম ইকুয়েশনস। সবার আগে আমাদের এরকম রেক্ট্যাঙ্গেল বক্স ড্র করতে হবে দুইটা। এন্ড ট্রান্সফর্মার দেখতে অনেকটাই এরকম এক্সেপ্ট ফর ওয়ান মোর থিং, ওয়ান মোর ওয়ে, which is the coil. কয়েল ড্র করা সবচেয়ে সহজ, আপনারা জানেন। স্যার আমার আগের ক্লাস নিয়ে একটা কোশ্চেন ছিল। আপনার আগের ক্লাস নিয়ে যে কোশ্চেন আছে সেটা পরে করেন। কি কোশ্চেন বাবা? স্যার ভোল্টেজ বাড়াইলে কারেন্ট কমে কেমনে? বিকজ পাওয়ার কনস্ট্যান্ট, এটা তো ক্লাসে এক্সপ্লেইন করা হয়েছে, আপনি ভিডিওটা পুরোটা দেখেন নাই? পাওয়ার কনস্ট্যান্ট, সো পাওয়ার কনস্ট্যান্ট থাকলে ভোল্টেজ বেড়ে গেলে কারেন্ট কমে যাবে, এটা স্বাভাবিক। স্যার আমি পাওয়ারের জিনিসটাই বুঝি নাই। ঠিক আছে, এটা বলেন যে স্যার পাওয়ার কি, এটা বুঝি নাই। আপনি বললেন, আপনি কোশ্চেন করলেন যে স্যার ভোল্টেজ বেড়ে গেলে কারেন্ট কেমনে কমে। দ্যাট ইজ টু ডিফারেন্ট কোশ্চেন, রাইট? হোয়াট ইজ পাওয়ার এন্ড ভোল্টেজ বেড়ে গেলে পাওয়ার কিভাবে কমে যায়, এটা আলাদা কোশ্চেন না? এটা আলাদা কোশ্চেন তো। সো আপনি আলাদা কোশ্চেন কে সেম ভাবে কেন বলবেন? আচ্ছা, এনিওয়ে এটা তো আমরা যাচ্ছি। তো খেয়াল করেন, দেয়ার আর 1 2 3 4 four number of terms here in the primary side. Like আমরা বলতেছি there is no dot, there is no such dot. I give it to make it separate from the primary side. Show you this the primary side. Primary side. By the way, there is no high school side. It is secondary side. Yes. Primary school, high school আছে না? This is alcohol. Right? It is alcohol. না কিছু করতে হবে না, আপনাদের খেয়াল করেন। So this is the primary side of the transformer. This is the secondary side of the transformer. Primary side এটাকে কেন বলা হচ্ছে? Because we apply our input here. We apply the input voltage in this side, and what we get is in the secondary side, which is the output. So output পাই বলে এটাকে আমরা বলতেছি secondary side. Clear? এবার দেখেন এই সাইডটাতে how many number of turns here? 4. How many number of turns is here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So how many? 11 number of turns. So এটাকে আমরা বলি NP, which is number of turns in the primary side, which is equals to 4. এটাকে আমরা বলি NS, which is number of turns in the secondary side. এটাকে আমরা বলি input voltage or V primary. এটাকে আমরা বলি V secondary or output voltage, VS. এখানে যে কারেন্টটা আছে এটাকে আমরা বলি IP, which is the primary current. এখানে যে কারেন্ট আছে এটাকে আমরা বলি IS, which is the secondary current. So transformer related কিছু টার্মিনোলজি আমরা সবার শিখে ফেললাম with the symbol, which is VP, VS, IP, IS, NP, NS. কোনটা কি এটা অলরেডি আমরা করে ফেলছি। VP কে বলতে পারবেন? Voltage in what side? Primary side. What is VS? Voltage পুরোটা বলবেন। Voltage in the secondary side. What is IP? And IS? NP? Number of turns in? শুধু তুমি বলবা what is NS? স্যার পালসারের একটা মডেল। NS আবার বল নাম্বার অফ টার্নস, বললাম তো পালসারের মডেল। NS is number of turns in the secondary side. বলতে হবে মনের মধ্যে যে পালসার ঘুরতেছে নাকি ট্রান্সফর্মার ঘুরতেছে আমি জানি না। এনিওয়ে, সো NS is number of turns in the secondary side. খেয়াল করেন আপনারা যে এই সাইডটাতে নাম্বার অফ টার্নস কম, সেকেন্ডারি সাইডে নাম্বার অফ টার্নস বেশি। যদি এরকম হয়, you look forward from primary to secondary, you see more turns, এই ধরনের ট্রান্সফরমারটাকে আমরা বলি ড্যাশ ট্রান্সফরমার। কি স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার, স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার। সো স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার কোনগুলো? যেটা নাম্বার অফ টার্নস ইন দি সেকেন্ডারি সাইড ইজ মোর, or you can say output voltage is more when compared to the input voltage. ইনপুটে যতটুকু ভোল্টেজ দিবেন আপনি তার চেয়ে আউটপুটে বেশি পাবেন, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার।
So দেখেন স্টেপ আপ ট্রান্সফরমারটাকে দুটো ওয়েতে ডিফাইন করা যায়। একটা হচ্ছে নাম্বার অফ টার্নস ইন প্রাইমারি সাইড will be less in number of turns with compared to the secondary side, and at the same time now voltage or input voltage is less than the output voltage. Clear? এই দুটো অ্যাসপেক্ট থেকে আমরা দেখে চিনবো এটা হচ্ছে একটা স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার। ক্লিয়ার? Excuse me. Are we clear? That step up transformer বলতে আমরা বোঝাচ্ছি নাম্বার অফ টার্নস বেশি থাকবে and আউটপুটে ভোল্টেজটা ইনপুটের চেয়ে বেশি থাকবে। ক্লিয়ার? এই যে বললাম এটাই তো, এই যে টার্ন দেখেই তো বুঝতো সেটা চেয়ে টার্ন বেশি। টার্ন বেশি হলে ভোল্টেজ বেশি হবে আউটপুট। সিম্পল। টার্ন যদি কম হয় তাহলে কি হবে? ভোল্টেজ কম হবে। Like let's say if I apply the input voltage here in this side, the number of turns is more, and this, let's say this is the secondary side, let's say then secondary side এর number of turns কি কম, তাহলে আমরা বুঝে ফেলবো যে এটা হচ্ছে একটা step down transformer. Anyway, this is a step up transformer. Any question? The step up transformer দেখতে কি রকম? Rectangular frame, number of turns in primary side is less than the number of turns in the secondary side, right? And then primary side হচ্ছে যে সাইড আমরা ইনপুট ভোল্টেজটাকে অ্যাপ্লাই করি, সেকেন্ডারি সাইড হচ্ছে যেই সাইডটাতে আমরা আউটপুট ভোল্টেজটা পাই। ছয়টা সিম্বল এখানে আমরা জানলাম, ভিপি, ভিএস, আইপি, আইএস, এনপি, এনএস। সবগুলো ছয়টা বলতে পারবেন না এরকম কি কেউ আছে? যে কোনটা কি এটা স্যার বলতে পারবো না? সবাই পারবেন, রাইট? ঠিক আছে, যেহেতু সবাই পারবেন এবার আমরা একটু আসবো যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফরমারটা কাজ করে। রাইট? দিস ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। খেয়াল করেন ট্রান্সফরমারটাতে আপনি কি করেছেন, আপনি জাস্ট ইনপুট ভোল্টেজ দিয়েছেন আর কিছু দিচ্ছেন, এবারে অটোমেটিক কাজ করা শুরু করছে, রাইট? সো ইনপুট ভোল্টেজের থ্রুতে কিভাবে আউটপুটে আপনি এখানে ভোল্টেজ পান, দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট। মাথায় রাখতে হবে। খেয়াল করেন এই ওয়্যারের যে কারেন্টটা, এই কারেন্টটা কিন্তু এখানে আসে না। একটা কোশ্চেন আপনাদেরকে করি, একটু কনফিউজিং লাগতে পারে অনেকের জন্য, বাট ইয়েট আই থিংক ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। What do you understand by current so far? আমার নেটটা কেটে গিয়েছিল, এই জন্য প্রবলেম হয়েছিল। এনিওয়ে, আমরা ডিসকাস করছিলাম যে ইনপুট সাইডে, সরি স্যার আপনার ভিডিওটা পিন করে রাখতে পারবেন, তাহলে রেকর্ডিং দেখা যায়। ভিডিও পিন করা আছে বাবা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। খেয়াল করেন প্রাইমারি সাইডে আমরা যে কয়েলটাতে ইনপুটটা দিয়েছিলাম, ইনপুটে আমি বলতেছিলাম যে এটার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন গুলো এরকম ভাবে মুভ করতেছে। খেয়াল করেন দিস ইজ নট আ a DC current, it is an alternating current. This arrow is just to show কোন দিকে arrow দিলে এখানে আমি কোন দিকে পাবো, right? This is an alternating, it must be an alternating current. কেন alternating currentই হতে হবে ওইটা আলোচনা আসতেছে, একটু সবর করেন। The point is you give flow of electron in this side, or you apply a voltage in this side, so electron is going to move that and this back and forth, electron move করবে, right? Electron back and forth move করার জন্য আপনি এখানে কি পাবেন? Alternating current পাবেন, এই তো। এই ইলেকট্রন কি কোনো ওয়েতে এখানে ট্রান্সফার হচ্ছে? The answer is no. No, electron is not transferring from this primary winding, the primary side wire or coil, to the secondary winding or secondary wire or secondary coil. Make sense? তাহলে কিভাবে এই কারেন্টটা এখান থেকে এখানে চলে আসছে, কিভাবে এই ভোল্টেজটা এখানে ইনডিউস হচ্ছে বলুন তো? That was the question. Let me have my আয়রন কোডে কি যাচ্ছে? ইলেকট্রন যাচ্ছে? যাচ্ছে না তো, বললাম তো ইলেকট্রন এখানে আসছে, তাহলে এখানে কারেন্ট গেল কি হবে? Question is, you apply voltage here, you get a current in the primary side, electron is not moving from your coil, it's not going anywhere else, it is within the loop. How you get current in the secondary side? So voltage থেকে দিচ্ছেন, yes, so it's not a confusing question, by the way. বলতেছিলাম যদিও কনফিউজ করবো, it's not a confusing question. You studied electromagnetic induction. জেনারেটর আপনি শুধু ঘোরাইতেছেন, আপনি ইলেকট্রিসিটি কই পাইলেন? এখানে না একটা সাইডে ইলেকট্রিসিটি আছে বুঝছি, জেনারেটরটাতে আপনি দিচ্ছিলেন পানি দিয়ে টারবাইন ঘোরাইতেছেন, বা বাতাসে উইন্ড মিলটা ঘোরাইতেছেন, বা হাত দিয়ে একটা জেনারেটর ঘোরাইতেছেন, আপনি ইলেকট্রিসিটি পাইলেন কেমনে? স্যার ফিল্ড লাইন কাট করে। ফিল্ড লাইন, ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনকে কাট করছেন, এই তো। ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনকে কাট করলে কেন আপনি ইলেকট্রিসিটি পাচ্ছেন? বিকজ এখানে একটা ইএমএফ ইনডিউস হয়েছে, এই ইএমএফ ইনডিউস হওয়ার জন্য এখানে একটা কারেন্ট আপনি পেয়েছেন।
if it is done just with the rotation, এখানে তো আপনি একটা কারেন্ট অ্যাপ্লাই করছেন, এখানে আপনার পাইতে তো কোনো সমস্যা নেই, বাট কিভাবে পাচ্ছেন that is the question. খেয়াল করুন, once you apply an alternating voltage here, this is very important, স্টেপ গুলো মাথায় রাখবেন, বাসায় গিয়ে স্টেপ গুলো একটা একটা করে কপিতে লিখবেন, না লিখলে হারা যাবে। Once we apply alternating voltage in the primary side, point 1, an alternating current will generate, point 2. Due to that alternating current, an alternating field will be there in the primary side. Clear? 3 point clear? এই 3 পয়েন্টটাকে অনেক সময় মার্কস স্কিমে একটা পয়েন্টের আন্ডারে পাই, অনেক সময় দুইটা পয়েন্টের আন্ডারে পাই। ক্লিয়ার? সো কি হচ্ছে তাহলে, আবার প্রাইমারিতে আমি অল্টারনেটিং ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম, এই অল্টারনেটিং ভোল্টেজের জন্য আমি অল্টারনেটিং কারেন্ট পেলাম, অল্টারনেটিং কারেন্ট পাওয়ার জন্য অল্টারনেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড পেলাম। ক্লিয়ার? এই অল্টারনেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা will be cut by the or with the coil. Yes, this coil will cut the magnetic field. কেন? Because magnetic field is going to induced in the secondary coil. Yes, কিভাবে? আপনি যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা প্রোডিউস করতেছেন, this back and forth, right? Back and forth মুভ করার জন্য যে কয়েলটা এখানে আছে, এই কয়েলটাতে ফিল্ডটা একবার কাট করবে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে, on the other hand it's going to cut the field in the opposite way for the next cycle, which is the next opposite cycle, because alternating current এর কাজ কি? Back and forth মুভ করা। So current যদি একবার upward মুভ করে, that direction of magnetic field will be like this, clockwise. If it moves downward, the direction of magnetic field will be anti-clockwise. It's just the opposite, right? So anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, clockwise. এভাবে ফিল্ড লাইন গুলো যখন রোটেট করতে থাকবে, চেঞ্জ করতে থাকবে তার ডিরেকশনটাকে, এখানে যে কয়েলটা রয়েছে এই কয়েলে গিয়ে এটা কাট করবে, ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে একবার কাট করবে, ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে কাট করবে, ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড, ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড। সেই ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে ফিল্ডটা কাট করার জন্য প্রাইমারি সাইডে একটা ইএমএফ ইনডিউসড হবে। কি ইএমএফ? অল্টারনেটিং ইএমএফ। কি ইএমএফ? অল্টারনেটিং ইএমএফ or alternating voltage will be induced in the right side. কেন? Because field line was alternating. Clear? So due to that alternating changing voltage, there has change in alternating fields, because field যদি এখানে alternate না করে আপনারা সেকেন্ডারিতে কোনো ভোল্টেজ পাবেন না, সেকেন্ডারিতে কোনো কারেন্ট পাবেন না। কেন পাবেন না এটাতে আমি যাচ্ছি। সো পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আগাই। প্রথম তিনটা পয়েন্টে আমরা অল্টারনেটিং ফিল্ড পেয়েছি, that alternating field will be cut by the or it will be induced in the secondary side. Fourth point, clear? Fifth point is, due to that alternating field in the secondary side, there will be an alternating current generated in the secondary side. Clear? তাহলে সেকেন্ডারি সাইড আপনি কি পেয়েছেন? অলরেডি alternating voltage and alternating current পেয়ে গেছেন। So depending on the number of turns, there will be more or less voltage induced in the secondary. If there is more turns, more voltage is going to induce. If there is less turn, less voltage is going to induce in the secondary side. So whether it's going to be a step up or a step down, I'm removing all of you from the online class, one after another. না মিটিং না, আমি ওদেরকে জাস্ট ইয়ে করে দিচ্ছি, ফর দ্য সেক অফ রেকর্ডিং আমি মিটিংটাকে অন করতেছি। ক্যামেরা অন করতে বলছি এখন থেকে 1 ঘন্টা আগে। ক্যামেরা অন করেন, একজন ক্যামেরা অন করে আবার অফ করে দিচ্ছে, রিমুভ, দরকার নেই এরকম স্টুডেন্ট। ও অন করলো বা আপনার রেকর্ডিং দেখে নিন, আল্লাহ দয়া লাগে, দরকার নেই। Anyway, so this is what the step-up transformer is. Again, I repeat the very first point. We apply the alternating voltage in the primary side. We get alternating current because of the alternating voltage. And due to that alternating current, we will get alternating magnetic fields. That alternating magnetic fields is going to induce in the secondary side. So we get alternating voltage and we get alternating current in the secondary side. Clear? This is it. That's how this transformer gonna work. মাথা শেক করতেছেন কেন বাবা? বুঝেন নাই? কি বুঝেন নাই? 4 বার রিপিট করছি অলরেডি। কোথায় বুঝেন না এটা বলতেছি? ইএমএফ যখন ইএমএফ কোথায় ইনডিউস হচ্ছে? প্রাইমারি সাইডে ইএমএফ ইনডিউস হয়, প্রাইমারি সাইডে আপনি ইএমএফ দিছেন, হ্যাঁ সেকেন্ডারিতে ইএমএফ ইনডিউস হয়েছে, এটা বুঝছেন? দিস ইজ দি অ্যানসার। এই পর্যন্ত অ্যানসার, ইএমএফ উইল বি ইনডিউসড।
EMF is the voltage, right? So you apply 4 volts, you get 11 volts. This is the answer. That's how it works. As simple as it is. আবার রিপিট করতেছি, মনোযোগ দেন। মনোযোগ না দিলে আরো 100 বার রিপিট করলেও বুঝবেন না। মনোযোগ অন্যদিকে থাকলে হবে না, করাচিতে থাকলে হবে না, লাহোরে থাকলে হবে না, বা পিএসএল এ থাকলে হবে না। মনোযোগ থাকতে হবে এখানে, এই রুমের মধ্যে। এখানে ক্লাস করতেছেন আর মাথার মধ্যে পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে পিএসএল এর ফাইনাল করতেছেন। এনিওয়ে, সো প্রাইমারিতে আমি অল্টারনেটিং ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছি। অল্টারনেটিং ভোল্টেজের জন্য আমি অল্টারনেটিং কারেন্ট পেয়েছি। অল্টারনেটিং কারেন্ট মানে হচ্ছে অল্টারনেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, রাইট? সো অল্টারনেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আপনি পেয়েছেন ইন দি প্রাইমারি সাইড। যেহেতু অল্টারনেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আপনি প্রাইমারি সাইডে পেয়েছেন, এই অল্টারনেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখানে থাকবেন। It has a range, right? এই রেঞ্জটার জন্য it's going to induced in the secondary side, or the field line is gonna cut by the secondary side coil. এভাবে যদি বলেন কোনো সমস্যা। So field line is in, or magnetic field is induced in the secondary side, and an EMF is induced due to that induce of magnetic field. And EMF induced is a common EMF, alternating EMF. And due to that alternating EMF, you're gonna get a alternating current in the secondary side. Fourth pointটাতে আমি বললাম যে আপনি যে এখানে অল্টারনেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পেলেন, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা একটা রিজন আছে। এই ফিল্ডটা কেমন, একবার লেটস সে নর্থ পোল সাউথ পোল যদি পোল সুইচ করে, ফিল্ডের ডিরেকশন গুলো কেমন হবে? একবার ডিরেকশনটা লেফট থেকে রাইট, একবার রাইট থেকে লেফট, এরকম রোটেট করতে থাকবে না? যেমন ধরেন আপনি যদি এভাবে চিন্তা করেন, এই পার্টিকুলার জায়গায় নর্থ পোল কোনটা, বলুন তো? এখানে কোন পার্টটা নর্থ পোল হিসেবে কাজ করছে? উপরেরটা। কিভাবে বুঝলেন? Because current is going in that direction. এখানে কোন ডিরেকশনে? ডাউনওয়ার্ড। ডাউনওয়ার্ড কেন? This is the right hand grip rule for pole, right? So this is the way the current is moving, right? So you're gonna get north pole in the upper side. So upper side that আপনি actually north pole পাবেন, and এখানে আপনি কি পাবেন? South pole. Field line is gonna be like this. এখান থেকে ফিল্ড লাইন গুলো এরকম ভাবে জেনারেট হতে থাকে। এখান থেকে ফিল্ড লাইন গুলো এরকম ভাবে জেনারেট হতে থাকে। এইভাবে এখান থেকে ফিল্ড জেনারেট, এন্ড এখান থেকে এই যে এই পার্টটুকুতে আপনি এরকম ফিল্ড পাবেন, এরকম ফিল্ড পাবেন, যেরকম ফিল্ড পেয়েছিলেন আর একই রকম ফিল্ড আপনারা এখানে পাবেন। এখান থেকে একই রকম ফিল্ড আপনারা পাবেন। সাউথ এশিয়া এসে পড়তেছে, সাউথ এশিয়া ইনডিউসড হবে, সাউথ এশিয়া ইনডিউসড হবে, সাউথ এশিয়া ইনডিউসড হবে, নর্থ থেকে বের হবে, নর্থ থেকে। সো এই যে দেখেন ফিল্ড লাইন গুলো এখানে বের হচ্ছে, ফর ডিরেকশন দ্য কারেন্ট ইন দিস। যখনই কারেন্টটা উল্টা দিকে যাবে, নর্থ পোল উইল বি দিস পার্ট, সাউথ পোল উইল বি দ্যাট পার্ট, তখন ফিল্ডের ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। That alternating field will be induced in this side, which is another alternating field will be cut in the secondary coil. Secondary coil alternating field cut for ortho, second একটা alternating voltage induced, because this is vice versa. You give current, you give the field, you give the field, and there is cut off field, you get the voltage. It is আমরা দেখেছিলাম, right? So with that, the first part I conclude. I will extend the discussion. I will record for the second part. Thank you for joining.